So we are back. We can see Is my the presentation visible? Yes, yes. Yeah, So I'm continuing from here. yeah. So the next stage of evolution of AI is augmented intelligence. Слідуючим кроком, так мовити, штучного інтелекту є доповнений інтелект. Augmented intelligence, augmented means add-on. So whatever we were doing at the time of assisted intelligence, we have added on more tools, more techniques to it. Тобто загалом доповнений означає він як покращений, модифікований. У нас є більше інструментів та ресурсів, аби якось розширити його, так би мовити, кругозір та те, що він може, які дії він може робити. If I compare augmented intelligence and assisted intelligence, I would say that augmented intelligence goes a step beyond assisted intelligence, as it has more active collaboration and it helps one to do things better. Actually, if I see, yes. Якщо порівнювати доповнений інтелект та допоміжний інтелект, то доповнений справді є на цілий ступінь вище. В нього є більше ресурсів, в нього є більше вмінь, так би мовити. Він може починати таку, так би мовити, колаборацію між тим, хто з ним співпрацює. Тобто він є набагато кращим варіантом для праці, для роботи. So just to simplify, I can say that if assisted intelligence was helping one to do things better, but with augmented, they can also do things which they were not able to do earlier. Тобто, якщо просто сказати, то допоміжний інтелект є корисним ресурсом, інструментом, з яким ти можеш щось робити, а доповнений інтелект може власноруч щось брати та мати набагато більший вплив на вашу роботу. So if you can see in the slide, we have data sources, we have a process of data collection, then we prepare the data, maybe we are using clouds, we are using various storage where we can collect and we can prepare the data.
Спершу на слайді ми бачимо зліва перший це джерела даних, другий це зберігання даних. So once we have collected, we were applying some big data analytics on it, and we were getting some outputs in the assisted intelligence. But as you can see here, what we have done is we have augmented our analytics. Отже, слідуючий пунктик ми бачимо доповнену аналітику, і надалі від неї ми бачимо її підсумок роботи. Тобто те, що він здобуває. So sorry. Yeah, Hey, no, you can go on. Yeah. So for augmented analytics, the most catchy word, as you can see here, is machine learning. Then we have this NLP, that is natural language processing, NLG, natural language generation. These two are the most catchy terms which we hear about most often. Отже, в доповненій аналітиці ми можемо побачити самі найбільш часто згадувані ідеї та концепти. Перше – це обробка природної мови та генерація природної мови штучного інтелекту та машинне вивчення. Власне, через це машинне вивчення ми можемо покращувати розуміння штучного інтелекту нашої мови. Та й, власне, якби він її міг би відтворювати. So as a result of applying these augmented analytics, we are not just getting the insights, we are also getting the recommended actions. Отже, коли ми ним користуємося, ми не тільки отримуємо, власне, цей досвід, який ми йому виділяємо, ми також можемо від нього отримувати поради та, власне, його, так би мовити, погляд на ситуацію та на працю, яка має бути зроблена. So if I just see what is augmented intelligence, we can say that on top of existing information management systems, augmented intelligence employs machine learning capabilities to continuously enhance outcomes. And it is a constant process of training the system or learning over time based on the actions taken. Отже, через доповнений інтелект ми бачимо, що окрім існуючих систем цього розподілу інформації, доповнений інтелект також використовує це машинне вивчення, і ці можливості йому допомагають у постійному покращенні результатів та видобутку роботи. Це постійний процес такого, так би мовити, самонавчання, і яке базується на основі наших вже вжитих дій та з часом, який ми з ним проводимо. So what do I actually mean by process of training the system, learning over time? That is, every time I'm analyzing my data, I'm predicting or I'm suggesting some actions, some outputs. In the whole process, it is also learning something. So next time when the same thing is applied again, it is able to give me better answers because now it has more data to refer to it. Отже, загалом, на чому важливо наголосити, це час. Тобто на основах оцих вжитих нами дій та заданих команд штучному інтелекту він може більш глибоко розпізнавати ці ідеї, які ми йому пропонуємо, і з часом він просто буде ставати краще і краще. Але це важливо нам, власне, самим наводити його на оці думки через бази даних, які у нас є. Але завдяки ним він зможе сам працювати. So further simplifying it, I can say that it is enabling the machines to perform things that were otherwise only possible for the humans to do. Something like categorizing the various images, predicting few things, maybe recommending few actions that was not possible by a machine to do earlier if it was not using machine learning. Отже, загалом, якщо це спростити, то це ми навчаємо штучний інтелект робити дії, які ми самі можемо робити. Це, наприклад, категоризувати якісь картинки, щось порахувати, щось таке зробити досить просте, але він не може його зробити без цього машинного вивчення. So again, the question, going back to our initial question, are we trying to replace humans? No.
The augmented intelligence talks about adding on to the talent of a human rather than replacing a human. І ми ж знову повертаємось до запитання, чи нас може штучний інтелект замінити. Насправді відповідь це ні. Він загалом буде використовуватися для покращення людського таланту, тобто це буде як допоміжний інструмент, аби полегшити нам життя та дозволити нам робити більше. If I look at the evolution of AI, up till now we have achieved till augmented intelligence, and now we are moving towards autonomous intelligence. Наразі ми вже здобуваємо потрохи власне цей ступінь доповненого інтелекту, і ми досить близько до слідуючого ступеня, який називається автономний інтелект. If I look at a human being, yes, please, sorry. No, you can go on. If I look at a human being, as a human being, the kind of intelligence that I have is autonomous intelligence. That is, I do not require any assistance from any other device to work on my intelligence, to take my own decisions, and to further implement them. Тобто, загалом, ми, як люди, маємо досить як автоматизовану ідею, нам не потрібні ніякі зовнішні якісь чинники, через які ми мусимо думати, вигадувати чи працювати. Загалом, ми до такого прагнемо і зі штучним інтелектом. So this third stage of autonomous intelligence actually means that the system will operate without the need of any human involvement. Тобто, загалом ми зводимо цей автономний інтелект до того, що йому зовсім не буде потрібна допомога людей. So in the coming years, AI will probably reach the third stage, the point of full automation. That is, all the processes and activities will be completely digitized and automated through workflows, and machines, bots, and systems will act directly upon intelligence derived from them. Загалом це десь через якийсь час усі ці процеси та діяльності штучного інтелекту будуть повністю оцифровані та автоматизовані за допомогою власне цих робочих процесів, машин, ботів. І ці системи зможуть діяти безпосередньо діяти на інформацію, яку вони отримують, власне, від людини саме, яка їм просто пропонується. So if I look at the earlier two stages, that was assisted and augmented, in both the stages, we were generating some results, and those results were being further used by the humans. Only the difference was in the quality of the result or what was the output. But with autonomous, this requirement of the human will also be removed. Тобто, загалом це, власне, ми з цим штучним інтелектом мусимо часто працювати, так би мовити, нянчитись з ним, роздавати йому цю інформацію та через дані розподіляти все, що він мусить вчити, та з часом він справді зможе просто приймати на себе будь-яку інформацію без будь-якого впливу, і він буде безпосередньо працювати сам на себе, ну і на людину, власне. Ну вот. Ну, давай, открывай. Попробуй открыть. Ну, понятно, вас что что-то- непонятно. Ты видишь формат Хтось какой? говорить зараз. Вас чути. BBR. А какой нужен? So if I look at a very good example for autonomous intelligence, if I look at self-driving cars. Self-driving cars are an example of autonomous intelligence. We are yet to arrive to a fully autonomous, intelligent self-driving cars, but we are very, very moving towards it. Такий приклад ми можемо навести, це ці машини на автопілотах, тобто вони теж автоматизовані. Ми досить близько до такого прориву. Справді машина може сама розпізнавати все навколо себе та робити правильні рішення, будь-де б вона не знаходилась. Some of the most, we can say, a good example can be, if we are able to achieve it, a care robot for the elderly. That will be very, very useful implementation of autonomous intelligence. А загалом такий був би надзвичайно важливий, здається, загалом для людства крок. Це був би бот, який піклується про старших людей. Це було би дуже корисно для загального
життя людей. Or maybe we can look at smart manufacturing robots. And these robots work in those places where working of humans is not considered to be very safe. That can be a very good example or a implementation of autonomous intelligence. Або виробничі роботи, які можуть працювати у умовах, які можуть бути небезпечні для здоров'я людини, вони можуть брати це на себе та у повній для себе безпеці займатися роботою. So, as we move towards autonomy in intelligence, the important point is if I have an autonomous machine, we would want its decisions to be aligned with human values. If we have machines which work like humans, we would also want them to think and behave like humans in terms of our values. That is most important. And that is what we fear will be missing from those machines. Загалом найбільшою, так би мовити, побажанням і найбільшим страхом щодо штучного інтелекту це те, що ми дуже хочемо їм передати ці людські цінності, щоб вони думали як люди, мали, власне, цей набор, так би мовити, набор цих цінностей, через які вони можуть працювати, але є побоювання, що це може так не трапитись, і вони будуть, так би мовити, справді бездушними машинами. Але ми подивимося, як це буде у майбутньому. So I think this is where I will stop for this session. And in the next session, we will move forward. If anybody has anything they want to ask, I'll stop the share now. Наразі ми вже зупиняємося з цією лекцією наразі. А якщо у когось є ще запитання, то можете задавати. Там українською я перекладу на англійську. I guess people are a bit shy and don't have any questions. So they can write the question У on мене the є chat. запитання. Yeah, Є carry. питання? У мене є запитання. А скажіть, будь ласка, як часто видає помилки, ну, наприклад, чату GPT, і дійсно, чи всю інформацію потрібно перевіряти, яку він видає? So basically the question is about the sort of percentage of error in these AI bots that help you out that give you data information. So are we supposed to check all they have to say, or do we believe them? So what's kind of the, I don't know, percentage of error with them? Okay, so when we talk about percentage of error, that again depends on the kind of application we are talking about. If the application allows us for a certain percentage of error, we are good with that. But the application which says that there can be no error, then definitely we will have to design our system such that there are no errors in it. So that definitely depends on the application we are talking about. Ну, це справді залежить від програми, якою ми користуємося. Тобто, загалом, це ми мусимо вірити в тому, на який вони процент, так би мають на своїй обложці, як вони рекламують, що вони розповідають, але це весь час намагаються модифікувати, покращити і врізати цей процент. Ну, загалом це справді залежить, наскільки в них широка база даних і наскільки їм легко здобувати цю, так би мовити, сучасну інформацію. Ну, новітню. Наразі, дякую. Наразі є у нас, наприклад, чат GPT, який активно використовують і безкоштовна є версія, є і платна версія. Так ось, я б хотіла спитати, чи дійсно там, наприклад, безкоштовна версія, вона дає більш помилок, ніж платна версія? Ну, це мається на увазі, ця відповідь щодо там, які підпрограми і так далі. So the question is, does this percentage of error depends on whether your app is premium or is it free version or some kind of in between? Does it matter or there is no difference?
Actually, when we talk about error, if my system says that I cannot have more than 1% of error, and I'm applying some machine learning technique to it, then of course I'll have to check my system and I'll have to prove that whatever I have designed will be within my error range. So for that, maybe I'll use some mathematical equations to prove it. Maybe I will simulate the various scenarios. We do have methods by which we check our system and we predict its correctness. And as for whether there are paid versions of apps, it doesn't matter, or is there a difference? Actually, when we are Depends the talking product. about systems, yes. Mm-hmm. When we are talking about systems, we are not talking about ready-made solutions which are available. If I'm designing a system, it is a it is specifically designed for an application or for a particular purpose. So we usually do not have off-the-shelf systems. So if I have off-the-shelf system, then in that case, definitely a paid system will give me a better error judgment there. Yes. Тобто загальна основа, ну, на якій вони базуються, то це вони спершу як чують від свого бота, який процент в нього помилок, вони його розглядають, потім вже мусять вручну провіряти. Тобто це загально про ці помилки. Тобто загально це люди мусять фільтрувати те, що вони, так мовити, чим вони годують свого бота. Але загалом, коли вже більше працюють над якимось такими програмами серйознішими, так би мовити, то так, різниця може бути. Тобто платний може справді мати більше даних, так би мовити. Тобто загалом це справді може все залежати від того, з якого джерела ви черпаєте всі ці знання від бота. Ну, всю цю інформацію. Ну, так, джерело, наприклад, якщо я користуюся цим ботом, то, відповідно, джерело у мене одне, це GPT-чат, наприклад. Але я черпаю інформацію з цього чату. Тому я не можу його наповнювати, я можу його тільки там питати. Ну так, ми це розглядаємо зі сторони того, хто створює і займається цим, так. Але ж загалом, як зі сторони цього... Як зі сторони тої людини, що займається цим і створює, то так, типу, платні версії завжди будуть мати більш широку інформацію. Тут справа менше як в проценті якоїсь помилки, а більше в тому, що більше інформації, з якої є черпати, яка може сама себе виправити. Ну, якщо це буде якась хибна інформація. Ну, добре, дякую. Thank you for your question. Any more questions? Yes, I have. Yes, I can. Yeah. Yes, Akash, you can ask. Ma'am, my question to Kavita, ma'am. Ma'am, as a marketing person, I am using ChatGPT daily basis on creating a mail, proposal mails, and some approval mails to my boss. Can I know about some prompts? There is a basic, मतलब some prompts are there, ma'am. कहीं पे prompts होते हैं इनके कि मुझे बिल्कुल accurate fit करना हो उसको chat GPT में, क्योंकि I am a regular user for last 6 months as a being a marketer Then Mr. Akash, I think you know more about ChatGPT than myself, because my interest is purely academic. I have worked on it only once or twice just to see how it works. So I won't be able to help you in that respect. No, just ma'am, just ask for the question. If there is some site prompts are कहीं से मिल जाए मेरे को, तो वो बड़ा fit करने, no idea about that. Fit करने में बड़ा accurate है. Exactly. कोई बात I can understand, but yes, I won't be able to help you with that. Okay, ma'am. Okay. May I translate the question in Ukrainian? Yeah, you can. Тому що це залежить від того, як робить запрос і питання, я так розумію, тобто залежить відповідь від промпту, так? Так, від шаблонів, так. То загальне питання було про те, що чи є якісь, ну, що ми часто використовуємо ChatGPT для якихось більш таких нудних запитів, типу напиши мені мейл моєму босу, чи ще якусь будь-які
такі фінансові, корпоративні будь-які балачки, так би мовити. Тобто загалом це воно може бути корисним для цього, але наразі здається, є якісь шаблони, але це вже більш такі глибокі, і в нас... А ще ось з приводу там особистої інформації. А якщо, наприклад, я хочу заповнити якусь анкету і користуюся допомогою цього чату, Artificial Intelligence, да? І я видаю свої особисті дані. Наскільки я розумію, ці дані вони зберігаються. І питання моє таке: скажіть, будь ласка, чи може хтось, з врахуванням того, що вони зберігаються, чи може хтось використовувати ці мої дані, наприклад, там мої особисті, там прізвище, ім'я, там народження, і це таке, які там мають анкета чи щось таке. So the question is, for example, if we're making prompts for surveys or any other kind of documentation, and we use our real life names, dates of birth, or maybe streets you live in, or any other kind of personal information. So it is saved in the database, right? It will be. And so let me... So if it's saved, so whenever any person can use that kind of information, or is it saved in the database and it's protected by some kind of framework or whatever it's called? Okay. So if I talk about databases, we have public domain databases and we have private databases. And the question, I think, is more about talking about data privacy. Yes, the data which is being shared, is it available or is it there for the public to see or not? Probably that is the question all about. Yes, correct. So, see, that purely depends on the policy of the software through which I'm giving my data. And most of the countries have their own data privacy policies, and these softwares have to follow that privacy policy of the country. If the country says that this data which is being taken cannot be used or should not be visible to anybody else, then the software has to make sure that this is how it is. And the database is not available for public viewing. But if the country's laws are such that it can be made available to anybody to see, then of course it will be visible. But most of the countries, as I can figure out, they have very, very strict data privacy policy. And it is clearly stated, without the consent of the person, that the personal data which is shared by the person cannot be made, cannot go into public domain. Отже, загалом це залежить від політики цього програмного забезпечення. Тобто, власне, ті, хто займаються цим сайтом, в них є для загального огляду ці бази даних, це загальні ці, і є приватні закриті. Тобто, загалом це потрібно читати, як у сайті що вони роблять з закритими цими даними, але у більшості випадків це все сховане, це все приховане, це все дуже серйозно до цього відноситься, і без як особистої згоди людини, яка передала в базу даних цю інформацію, то вона не може потрапити у чужі руки. Однак, здається, все одно вона залишається у базі даних, ніхто нею користуватися не зможе, бо вона буде закрита. So we have time. Dr. Kavita, can we take one more question, or we will end the session over here? Totally on you, Amit. So we can take one more question. If anybody has one more question. So ще одне запитання, бо вже скоро закінчується час на посилання. Якщо ще якісь є запитання. Є, наскільки я розумію, у нас буде 10 годин цього воркшопу, так? А коли буде наступна частина чи продовження, чи є якась програма, де ми можемо це побачити?
So the question is, when is the next workshop, and where can we can see the schedule, Yeah, or sort of a timeline or a timetable for Yeah. what we're going Yeah. to do? so the next workshop will be on next Friday. And it is my general question to all the participants. Will it be comfortable for you to join on Saturday? Oh, so you're asking, can you repeat about the Yes. Saturday? So I will ask on the separate on our Viber group, on our WhatsApp group, and you will give me the Mhm. feedback. And if you all agree, then we will have Friday and Saturday session so that we will quickly finish the workshop. So the next workshop will be on next Friday, that is on 24th of November at the same time. Ага. Слідуючий воркшоп це 24 листопада, це слідуюча п'ятниця. Тобто цей же самий день. Ну, та же п'ятниця. So with this, we Тобто will, це буде по п'ятницях, так, у 15:30 за Києвом. наскільки я Yeah, so розумію. it's the same time as scheduled on Fridays, right? yeah, I will send you the complete schedule very soon on the Viber Так, group. так. У Viber і WhatsApp групу добавлять цей розклад, власне, цих занять. So with this, we will come to the end of first session. And before concluding this session, I would like to propose the vote of thanks. And I would like to thanks so many people. But before starting that, I would like to thanks to Kavita Agarwal for sparing her time and make a nice presentation and explain so clear, beautifully, and so simply about the artificial intelligence, the concept, the basic things, and so that every participant can understand. I would like to thank Professor Ira and Arena from University for Rehabilitation University for promoting this workshop among the students and motivate the students to participate in this workshop. I would like to thanks to Professor Katrina from the Kyiv Technical and Trade and Economic University of Kyiv for maximum participation from this hard university. About approximately 50 plus participants has took part in this workshop. Then Professor Olga from Polytechnic Institution for promoting this workshop among their students. Thanks to all participants for attending this workshop, patient listening, and moreover, I would like to thanks to Vagdam for sparing his time and do the translation for their country persons, for the Dr. Kavita to make the things very simple. With this, we will come to an end of day one session. The complete session is now on YouTube. I will share the links on the group also. And with this, you will receive a feedback form for day one session. Give the feedback. It is very important for the continuous improvement of the workshop. It is my humble submission to all of you to please open your camera so that we have a group photography. And I will send this report to the journal and various electronic media for the publication. So can I start with the opening your cameras and for the publication, or can I start from the very beginning? Отже, пане Мід, дуже дякую всім, хто були присутні на цій лекції. Справді дуже багато людей зацікавлені цією темою. Нам це дуже приємно. Велика подяка пані Аграваль, яка зібрала для нас таку презентацію, яка доступними словами нам пояснила дуже важливі аспекти нашого майбутнього життя. Дуже дякуємо професорам Ірині та професору Ірині, професору Тетяні з Києва за те, що вони поширили інформацію про цей воркшоп. Я вам теж дуже дякую за увагу. І загалом ще прохання, і ще є у Ютубі, ми вже виклали цю презентацію записано. І ще прохання включити камери, якщо там можна, як для публікації, як
зацікавлені люди, ну так би мовити. I would like to thanks one of my friend has recently joined, Dr. Sukor Dina. He is from South Thailand, and he is very active person, and by profession he is a journalist and RJ in Thailand news radio channel. So we will have one photograph, and Ну, ми просимо як на фотографію, якщо хто у змозі може включити камеру. so once again, thanks to all of you for joining the session. Okay, thank Дуже you. вам дякуємо за те, що прийшли на нашу презентацію. Дуже вам дякуємо за увагу.